Mabuhay. I am Kayla Hasmin from Group 1 BSBA 1F, and in this video, we prepared some questions and interviewed BEd, BSBA, and BSHM students in all year levels, an adolescent, parent, and an aged, concerning their moral perspectives, insights, and reasoning regarding the different ethical problems and dilemmas in our today's context. Without further ado, let's get started. Do you agree that a very strong child legal for transgender? No, because lagi mas lidat mo din ang mo dili na lang may transgender for anyone na lamang kay transgender ba kay kuan mo pwede ra magkay murag lucky or body mas lidat na lang na for anyone na lamang kay sa kuan pa kay kuan ko para po na equality jud kana. For transgender people, it implies divisiveness instead of unity, because although it appears with a good intention, but on the other hand, it also suggests that just because they are transgender means that they have to be segregated. So why can't we just allow trans women to use the female bathroom and the trans men to use the male bathroom? Disagree ko. Yung laki ka at pwede sa bakuan, laki na restroom, ba't ka at pwede sa bakuan. Hindi mo sabihin na Yes, magre ko. Magre ko nga mag-girls para sa mga transgenders nga risko eh para po matagan og kuan kanang privacy niya ato jam mo ganang siya anak. Yes, ay paano sila kanang lahi man sila kay gender equality ba kay tayo kanang sa budget na so kanang lahi bayot dahil lahi man sila gender equality ang ibaw katong bayot kay kanang lahi kuan mo dahil to ba kanang sila so kuan mo lang kanang kuan sa budget. Do you agree with same-sex marriage being legalized here in our country? Para na ho, dili ko mo agree. Kaya ang same-sex marriage para na ho is kuhan dyan na against dyan sa kuhan. Against dyan sa Bible, di ba? Kung sa Bible, kung sa Bible, magbase pa sa Bible, kuhan na dyan, budget, laki ra, ang kuhan, tagan, pero wako yung gidaw na ko ang kuhan, transgenders, kuhan, community, na ako yung agree nila. disagree ko sa eh syempre ang laki para sa laki din ang para sa At this point, because we are a highly devoted Catholic country and the traditions and the religion has been well integrated in the legislation, and it would be a very complex and long process if the we propose the legalization of same-sex marriage. But hopefully in the future, the Catholic religion would come to terms with the same-sex union, and hopefully we can have. Yes, kay lagi mas lidat ba yung nga kay freedom tanan nga kuan kay lain ba ang sa part na to. Tapos ba ay personally ba tadi ba sa dapat medyo kay freedom for choose kung sa atong gala. Di ba tala po ba managiging Do you think that educating the youth about LGBTQIA community will help lessen discrimination against them in the future? Yes, because actually I think that education is also a form of communication. There's proper communication between people that can understand them better and learn about them better. And the same with understanding the community, we educate the young people about the LGBT community, then they can learn that what they are is not totally different to the society, and hopefully if there is a
think it's a big help to the youth that getting the how to mix them, educate about the LGBT community discriminations para po makahibaw sila kung how malisen ang pag-discriminate sa mga transgender o kanang ma-educate ang mga youth para ibali atong ilusyon sa una-una nga ma-part na nato sila sa inganing atong mo kanang moto kay ug maka-educate na kanang mga batanon sa manato makahibaw na sila kanang sa kuan ba kanang buhaton mo nang og makahibaw na sila maalis na kanang discrimination sa kuan about LGBTQ. Yes, kaya diba, true educating mo yung kay makahibaw para ma-aware pa sila ba nga ni dahil maka-hurt sila tao makaingani makakontrol dito mga tao makasakit sila sa mga tao true educating makahibaw ka ma-aware kita nga makasayit din Makatabang ako educate sa mga youth sa LGBT ang aware sila ba sa YouTube sa mga discriminate sila naipit ko nilang ang isyu sa euthanasia isa ka delikado kaayo nga nisgutan nga adunay daghang nagkasimpakti ng opinyon. Unsa ang imong panabot bahin sa kini nga isyu? Uyon na lamang ko ana lamang ngay anang sitwasyon na sa antas nakasabot. Tawas nga di naman mata sa pagkagalingon din siyempre uyon na lamang kanang mo sa gayud na malay sa pagtalang ba. So if wala lang kay bad o kulang ka sa financial, dapat paano na lang kay financial kay Borang hapon, bisa lo kasi tapos tugas ko. Borang hapon lang, ang takay ba po ng It depends on the situation they happen to. Kaya man din ang patay o makuha ka life diya. Diyan na may uban na tingnan sila kuan sa hospital bill like inan na diyan mag life support na naman gani ang di anan sa pasyente diyan. Ang uban kay wala na may part na may ka-support so it depends on the situation. Okay. This issue, euthanasia is delicate topic, and in my view, it is better to communicate than letting people suffer if it is still live together. Hindi na natin batas nga bupatay kang tao, di ba? Natay batas nga bawal mo patay kang tao. Then sa 10th commandment na atong Ginoo, bawal mo patay kang tao. I am in favor of euthanasia, but only in skeptical manner. I support it if it involves military personnel or individuals who are suffering greatly from severe illness and have no other desire but to end their suffering. For example, a military member who is severely wounded and suffering but still alive, if I were in the army, I might agree to it happening. Or if there's a patient suffering from an incurable illness and just waiting for death. However, I don't support if it is done for elderly parents without any other reason than old ages. They don't deserve a mercy killing because aging is a natural occurrence. Personally, I feel compassion due to the care and love they provide in this nation. So for me, it's better to take care of my aging parents rather than losing them from this world. Divorce when legalized in our country, do you agree or disagree? I do agree that divorce will be legalized in our country. Because those people is not free to be happy sa toxic on the abuse
marriage. So I want to be legalized this divorce in our country kay aron mapil ko nila free sa ilang kaugalingon nga happy sila o ba sila gihunahuna nga sakit sa ilang asawa. Ayaw agree kay di ba sa ato na sa kanya tawag kanya uso na ba na to ang tanong sa sigaran sa atong country ba sa aton na kay kana labi ang mga problema sa kana ilaran sa mga kay manong mo kanang mo ana pa man ka nga ana nga tanang situation if kanang wala tarang communication yung kanang wala yung palibot wala sa kahit tarong na kanang wala ang naibibot na ilang pananaw ba so sa kanang situation dapat ito nga kanang hindi pa siya na yung bagayan kanang mo stay pa mga kaanak ba Dili ko uyo na anak kay aron dili namin normal na lain. I really don't agree with this law. First of all, it's not just because of someone foolishness who wants to rush into marriage, thinking life will be easier and then decided to marry, even without thinking their partner's character that they should reach the point of deciding to divorce. Let's remember that once you are united with your partner in the eyes of God, it should never be broken no matter what. So before someone decided to marry, they should carefully consider possible consequence and they should really know their partner's character beforehand to avoid regrets in the future. For me, it depends on the situation. But for now, if divorce kay illegalized na mga galing mag-split na mga easy na lang nila ang marriage. Decide na lang sila ka largo ang kasagot. Kung magkinaunsahan na divorce na na pero may some families na kanagad ang mag-asawa ka na away na mag-isip niya pabot na sa skado na noon ganit it depends on the situation. Do you agree or disagree with premarital sex? Support your answer. Agree ka anang or disagree about sa premarital sex? Disagree. Tungod kay sa bagay sa karon sa panahon gibuhat naman na jud pero dili jud dapat kanang dili dapat sa labi na sa Katoliko nga sa atong Ginoo nga dili unta dapat buhaton ingana dili pa kasal. I disagree because premarital sex is an immoral act, so it is a vice that breaks the law of holy marriage. So I believe that marriage first before anything else. So for me, I would agree. It's because it depends on the couple or those in a relationship. If they are actually agreed both sides, then it's fine. So yes. What is your opinion on one of the issues facing today's generation, teenage pregnancy? Personally, teenage pregnancy is already a never-dying problem here in our country. So as far as I can say, it's already been common these days in our modern generation because people these days are already liberated. So teenage pregnancy is very common. Ang opinion na dapat ang gobyerno mugawa og pamaagi maiwasan ang teenage pregnancy. Opinion about the issue in today's teenage pregnancy is more of the normalized and unpleasant as you can see, kami na dito siya karon but kung naman mag-umar which is parang nakita mo na ako sa about So, teenage pregnancy remains significant issues today in this generation. So, it can be profound to the consequences of through their young parents, including their studies, career prospects, and overall well-being. So, having a knowledge about sex education and access to contraceptive
is very important to be aware and to avoid that teenage pregnancy. What is your insight into the legalization of abortion in our country? I refuse to support the legalization of abortion in our nation because I believe that taking a child's life is a grave sin. Condoms and contraceptive tablets are just two of the many methods available for preventing pregnancy. As a Catholic, para na ako murag ako din sa abortion kay murag mupatay ta sa usa ka life bisag masan pa ang bata, and then overpopulated mo kita karon mo na daghang makaingon na legalize na ang abortion kay murag common na kayo ang teenage pregnancy karon ko para na I didn't agree on legalization of abortion. I do agree nga legalize or legalization ni atong abortion sa atong Pilipinas kay why para naamang karapatan nga ang bata mabuhi sa mundo or mabuhay sa mundo, na sila karapatan nga mataw diri sila og happy. So dili mo gud sa ang dili mo sa ang makaanak ka o mabuntisan ka. It's the blessing or giving nga gihatag ni God. So you should have to respect. Kay naay uban mga mother nga gusto magbuntis pero wala sila kagahi. Diba sa teenage pregnancy kayo, dalo na sa atong mga kuan nagulong na buntis na. So, naiuban mga kanang behavior na unresponsible tayo ba? Ilarang ipang utang sa mga basurahan, nga na. At kanang kuan, diba? Ang uban no sa mga parents ay abortion kay ang kanang if mamit na ang baby kay diba ang mga place sila. So, ang abortion, dapat if kanang lagi mo kayo nga ang baby, dapat responsible kayo nga na hindi na lang na i-continue kayo kanang kayo na blessing mo kung na ikadako ba. So this topic is quite sensitive because we all know that abortion is a crime, it is a mortal sin. So all I can say is that it is controversial and a personal topic. So it involves consideration of women's reproductive rights, access to healthcare, and ethical beliefs. So the decision to legalize abortion requires balance of individual rights and social values and should be made through open and respectful dialogue. Ako di ko uyon ana mga abortion. Ito'y kadyung mga bata ba nga i-abort naman sa mga ginikanan. Sa akong opinion, dili ko kanang okay, dili ko agree sa illegalize ang abortion tungod kay dako nang sa Ginoo. Dapat ang gobyerno mismo mangitag pamaagi sa lain nga maiwasan ang abortion. Many people says that more dito mo sa more ganahan na or more binamalize na very population and for me abortion is not way for some along more population dito naman pang-andi in my own opinion, since most of the Filipinos are Roman Catholic and we are pro-life, so I guess abortion is not really practiced here in the Philippines. So I would say no.